Psalm Он 17:17. простер руку с высоты He rose his hand from above и взял меня, and took me. извлек меня из вод многих. He pulled me out from the waters that are many. В Псалме 66:12 сказано: Psalm 66:27 мы says, вошли в огонь we have entered into и the в fire воду, and into the и waters, ты вывел нас на свободу. and you led us into freedom. Поэтому Давид взывает к Богу, That's говоря: why David спаси меня, calls to Боже, God, saying, Lord, save ибо me, воды дошли до души for the моей. waters have reached to my soul. 68 Псалом, 2 стих. 68, 68, 2. Давид 2. дальше In в Isaiah. Псалме David 143, continues the same, Psalm 43, 7th verse, saying прости to из God, высоты руку твою, избавь меня, спаси forgive меня me for от my вод sins, многих, save me from these many от рук waters, сынов from the hands of the иноплеменных. sons of other nations. Псалом 17, 18. Psalm 17:18 verse. Избавил меня от врага He моего, saved me from my enemy, from the и от strong enemy, ненавидящих and from меня, those who hate me, которые были сильнее who меня. were much stronger than I was. Давид говорит David says, благодарственные слова за то, что thankful Бог words избавил его that от God всех его had saved врагов, him from языческих all his enemies, царей, Gentiles, and all those врагов kings, внутри земли Израиля, against all the enemies of Israel, врагов внутри родственников, которым был Саул, from the enemies of his дети Саула, close врагов relatives, внутри Saul and своего his дома, который был Авессалом, сын sons, его. as well as his son Abisalom, who От was his всех enemy, этих жестоких людей from Бог all the избавил cruel его people that surrounded him. God saved и him, вознес его над врагами его. and God rose him over his enemies. Восхваляя Бога, Давид говорит: Glorifying God, David says, кто подобен Яхве, who is like Yahweh, избавляющему слабого от сильного, who saves the weak from the strong, бедного и нищего the от poor and the humble грабителя его. from his thief and the rich. Псалом 17:19. Psalm 17:19. Они восстали на меня They rose up against me в день бедствия in the day of моего, my suffering and но misery, Господь был мне опорою. but God was the one I Давид trusted. говорит, что Яхве был его David says опорой, that всегда Yahweh спасал was his его. strength and he who he И поэтому он будет trusted. воспевать силу And that is why его, he will и с always раннего glorify утра him and from the провозглашать strength of his милость time его. and proclaim him. Ибо он был для Давида For he was like to David, защитой и убежищем в день бедствия. salvation and protection from his В days. Псалме 58:17 Psalm 58 говорит об этом. Пророк says Танаха about this. The Исаия prophet Tanakh 20 говорит: Isaiah «И будет says в тот день остаток in Израиля, 10:20 that the remainder of Israel спасшийся из дома Якова, that becomes saved from the house of не Jacob будет более полагаться на того, will no longer trust upon кто him поразил их, who defeated them, но возложит упование на Яхве, but will Святого put upon Израиля». their hope unto Yahweh, the Holy One of Israel, with all his heart. Псалом 17:20 стих. Psalm 20th Он verse. вывел меня на пространное место, He led me into a clean path. избавил меня, ибо Он He protected me, благоволит ко мне. for he is great toward me. Бог расширил шаги Давида, God opened расширил, и поэтому он opened up говорит: the footsteps of David. «И не поколеблются ноги мои, Footsteps. ибо Бог не And so that's why my предал feet меня в will not руки fall. врагам». So God would not let him fall into the Поставил hands of ноги his мои enemies. на пространном He put месте. his feet where there's plenty to walk upon. Господом утверждаются стопы праведников. God, the strengths of the righteous come stronger. Из тесноты возвал я And from Господу, when squeezed between, страдания called out to бедствиях, God, meaning и in Яхве sufferings and его pains, he услышал, called out to God, и and на God пространное heard him, место вывел его. and onto a clean spot he led him. Псалом 17:21. Psalm 17:21. Воздал мне Господь по правде моей, And God returned to me по according to my чистоте truth. рук моих вознаградил According меня. to the cleanness of my hands, he gave me victory. Йов 22:30 Job 23:30. сказано: Like it says, спасется чистою
чистотою рук. he would become saved according to the cleanness of his Давид hands. имел возможность убить David своего врага had the opportunity Саула, to defeat his enemy Saul, to kill но он him, не убил его. but he didn't kill him, Говоря на помазанника, не saying, подниму руки. on who God has chosen I will not Он raise my ждал от hands. него покаяния He was waiting from и Saul дал to ему repent возможность and время gave him покаяться. that opportunity so he would repent and Псалом change. 17:22. Psalm Ибо я 17:22. хранил пути For I Яхве, kept the paths of и Yahweh, не был нечестивым пред and I was Богом not моим. unclean before my God. Все те, кто сошли с пути All of Яхве, those who left the paths of Yahweh, они в Писании называются they in нечестивцами. the scriptures are called the unclean. Сегодня многие ungodly. те, кто познали Today, пути Бога, There are many who accepted the paths of God или Машаха or the Иешуа, Messiah, Yeshua, и отступили от этого пути, but yet left the paths of и the Lord стали антихристами, and became идолопоклонниками. antichrists and started idol worshippers. Поэтому Though at one time they did know of Christ. That's why in Peter's 2 Peter 2:22, it's second chapter, it says it would have been better for them not to know the paths of righteousness than to have accepted them and then fallen away.